Good morning, girls. Let us continue with the session 9. In the last class, we were studying about the comparison between the classified catalog and the dictionary catalog. Today, we'll continue with the comparison. The next comparison here between the classified catalog and the dictionary catalog is the role of classification. Role of classification. The CC uses the scheme of classification. So CC alli classified catalog alli it mainly depends on any scheme of classification. As I told you, the classification might be a colon classification, a dictionary classification, DDC, that is Dewey Decimal Classification, or UDC, Universal Decimal Classification, etc. CC basically depends on the scheme of classification. So the classification is most important here because we have two parts, as I told you before. We have a classified part and a alphabetical part. So when you go to the classified part, the main entry depends on the call number. So to do the call numbers or to write the call numbers, it is necessary for us to depend, that is the classified catalog, to depend on any scheme of classification which is used in the library. Though the subject indexing can guide the other entries, it is very important for the classification scheme to be followed in the classified catalog. So the scheme whatever we are following in the library should individualize the subject, and each subject should be given the specific number to make this classified catalog a success. So the classified catalog depends on the scheme of classification. When you come to the dictionary catalog, the dictionary catalog does not need any scheme of classification. So it does not run or depend on any scheme of classification. Though you are using the subject headings, or though you have to do the subject headings, if classification number is given, then we do the subject headings based on the call numbers which is given, or the class numbers which are already done, and we use the Sears list of subject heading to do the subject headings, right? But it completely does not depend on the scheme of classification for any entries, because all the entries here are word entries or alphabetical entry. Then the next point or next comparison is the role of cross references. Role of cross references. The role of cross references in CC is comparatively less than DC, that is dictionary catalog, because here there is no need for much of the cross references, because all the subjects entries and subject related entries are got in one place, or actually arranged in one place. So there is no lot of cross references needed for searching the entries. But when you go to a dictionary catalog, the dictionary catalog ultimately depends of number on cross reference entries. You have to give a lot of cross reference entries in the subject catalog. For the subject catalog, you have to give a lot of cross references, because as you all know, the subject catalogs and the related subjects are scattered in DC. So if you want to show the relation between them, if you have to show this particular entry belongs to the basic class ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ DC, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಹುಡುಕೋದಾಗಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಸೊ number of cross reference entries is more in the DC, but in CC it is less. So as and when the cross reference entries are made for the subject entries, there is an enormous growth of this cross reference entries in the subject catalogs of dictionary catalog.
that requires lot of space for arrangement. So this is also a problem which is posed in the dictionary catalog. The next is language barrier. The next point is language barrier. In CC, if you are using, as we all know that CC uses the scheme of classification, if the library is using a universal classification, like for example a classification which has got a multilingual index, right? So the literature search or the search for the catalogs can be very easily done with these indexes. So if suppose if you are using universal decimal classification or UDC in classified catalog, then there will be no problem called as a language barrier. Multilingual problem ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ if you are using a scheme of classification which has got multilingual indexes like UDC, universal decimal classification. So international cooperation ಇಲ್ಲಿ CC ಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದು, or international cooperation is achieved in classified catalog. But in DC, that is dictionary catalog, language barrier cannot be overcome. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು UDC ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, DDC ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. Printing of subject catalog or subject entries. Subject catalog ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. Right? Why? Because all the subject catalogs are arranged in one place. There is no scattering. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ DC, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, then that cards related cards, you have lot of cross references for it, see to the cross references, then go to the next card, and then you have to search and you have to print the card. So subject catalog anna print ಮಾಡೋದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. Okay, so that is a time consuming and also a tedious job in dictionary catalog. Then next is overall rate of growth. Next point is overall rate of growth. So overall rate of growth is lower in classified catalog. So number of entries you are doing in the classified catalog is little. So cards which you are using in classified catalog is also little. So here the overall rate of growth in classified catalog is slower. But when you come to dictionary catalog, rate of growth of catalog is high. ಯಾಕೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ರೀಡರ್ಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ or to know about the entries on a related subject. So you have to print a lot of you have to do enormous cards of cross reference entries. So as and when there is a rise in the cards, then there is a rise in the catalogs also. Right? Collection ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ there will be a bulk of cards which you have to prepare in dictionary catalog. So
there is lot of catalogs which you have to prepare in a dictionary catalog, which leads to space problem also. That is arrangement of catalogs. Catalog cabinet ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಿ dictionary catalog as you can use the classified catalog. Then next is maintenance. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಲ್ಲಿ ಈಸಿನಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಲ್ಲಿ ಈಸಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, the scheme of classification tends to change, or the edition tends to change when there is a revision anta helidaga it tends to change the edition. So once the new edition of the classification comes, or scheme of classification comes, the librarians have to classify and catalog the books which are already classified and cataloged, right? So ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ terms or the old subject terms with the new terminologies which is accepted internationally, that is made easy in classified catalog. Yake? Because all the subject entries are number entries, okay, that is classified partly. So you can pick up that particular card and you can change the subject entries easily, right? You can find out the number whether it is correct or not, and then you can change the numbers as well as ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ subject entries of old terms into new terms. Very easily you can do it in classified catalog. But that is a problem in a dictionary catalog. So dictionary cataloging alli replacing of old subject terms by new subject terms, it is a very tedious and time consuming work, because here again the same problem comes into consideration, that is the scattering of the subjects. As the subjects are scattered, you cannot easily find them out, and it is not using a scheme of classification. So hangagi ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೀವು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಇನ್ CC ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ TC. Then the next point is the aid to a book selector. Aid to a book selector. Now, who is a book selector? The person or the librarian who is responsible for selection of a book in a library. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೀಡರ್ ಸಜೆಷನ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್, ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೈ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ and the books can be selected in a library. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ
catalog also plays a very, very important role. Okay, so here the CC can actually become a best book selector or best aid for the book selection in a library. Henge anta helidre, CC actually tells the strength and weakness of a subject. Strength and weakness of a subject. Henge, how it is possible means, when you see to the classified part of the catalog, as I told you, all the subject and its related books are actually arranged according to the scheme of classification in one particular place. So from general to specific number of that particular subject, all the books are arranged in one particular order, one particular place. So here the strength ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ I'm giving you an example. Suppose when I am seeing to the subject entry cards or classified part of subject entry cards of library science, I come to know there are only 1600 books. 1600 books. But again, when I am searching the books on physics or biology, I come to know there are about 8000 books in that particular subject, that is in the library. Okay, collection alli bandaga. So illi library science al 1600 books ide, but when you come to the biology books, there are about 8000 books. So here you can easily find out which particular subject is strengthened here. That is biology. ಬಯಾಲಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು purchase the books on biology or they have to purchase the book on library science. Okay, if it is necessary, they have to see to that also. As you all know, there is no fund in the libraries. There is a very less fund which is given to the library, and you have to have a collection of books also in all the subject. So to balance the library science with biology books, this classified catalog is helping me. So the strength and weakness of a subject can be found out with the help of the classified catalog. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ 8000 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 1600 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. If it is necessary. Remember that, if it is necessary. Otherwise, if it is not very necessary, they can stop it. So, illi which books are more, which subject books are less, this can be found out. That is what we call it as strength and weakness of the collection anta heli. So, this can be easily found out without getting to know or getting into seeing to the accession register or any other registers. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸೆಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. A dictionary catalog can tell what books is needed, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೊರತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಏಡ್ ಟು ಎ ಬುಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see to some MCQs. Useful of classified catalog depends on scheme of classification, cataloging, bibliography, all of the above. Useful of catalog, classified catalog ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? It is on the scheme of classification. It is on the scheme of classification. The next,
cross-reference entries are more in dash catalog. Cross-reference entry ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ cross-reference entries? ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆಥರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ. Yes, cross-reference entries are more in dictionary catalog. As I told you, dictionary catalog ಅಲ್ಲಿ cross-reference entries ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cross-reference entries ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. Dash catalog does not depend on any scheme of classification. Dash catalog does not depend on any scheme of classification. Obviously, classified catalog, it depends on scheme of classification. The answer will be dictionary catalog. Dictionary catalog does not depend on any scheme of classification. Then, overall rate of growth is dash in classified catalog. Overall rate of growth is dash in classified catalog. ಯಾವುದು? ಸ್ಲೋನಾ, ಫಾಸ್ಟಾ, ಮೀಡಿಯಮಾ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬವ್ನಾ? ಯಾವುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. ಓವರಾಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಹೈ ಇನ್, ಎಸ್, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. The strength and weakness of the collection in any subject is shown by, just now we discussed this point, the strength and weakness of the collection in any subject is shown by classified catalog, title catalog, dictionary catalog, author catalog. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳೋದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರೈಟ್? Is there any doubt? So we'll be ending with this session. There can be one more question which might be asked like this. Bring out the comparison between classified catalog and dictionary catalog. So you have studied about 13 points in the comparison which you can write it. Okay? Right from preparation in the, howda? Preparation in the last 8 to book selection ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್, do you have any doubts? Do you have any doubts? If no doubts, I will stop with this session. Any doubts girls? Okay, thank you.